Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I appeared before you again to take the third part of narration in my virtual class. I think you are all well. I am also well. Today I am going to take the third part of narration. I think the students who have been following me have learned the given lessons properly. Unless you understand anything or any item of my teaching, I think you will contact me the way you think easy. Inshallah, I will help you. Now, I am going to begin my class. Before beginning the class, I would like to mention here learning outcomes. Learning outcomes. By the end of the lesson, the students will be able to know the method of changing assertive, interrogative and imperative narration. Experience the examples of the three sentences. Understand the changing of direct speech to indirect speech. Explore the easiest way of person change. Practice narration change. The thing what I have given is its Bengali meaning. Learning outcomes অর্থাৎ হলো শিখন ফল। আজকের ক্লাসটি থেকে আমার শিক্ষার্থীরা কি শিখন ফল অর্জন করবে তা হলো by the end of the lesson পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে to know the method of changing assertive, interrogative and imperative narration অর্থাৎ assertive, interrogative এবং imperative narration পরিবর্তন করার পদ্ধতি জানতে সক্ষম হবে, অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তিনটি সেন্টেন্সের উদাহরণ বুঝতে পারবে, ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ পরিবর্তন করা আবিষ্কার করতে পারবে, পার্সন পরিবর্তনের সহজতম উপায় অনুশীলন করতে পারবে, উক্তি পরিবর্তন। তো আজকে এই হচ্ছে আমার ক্লাসের পরিকল্পনা। আমি প্রত্যেকটা স্লাইড ইংলিশ বলার পরই শেষের দিকে আমি বাংলা বলে দিব। আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমার এই ক্লাসে মনোযোগী হবে এবং আমাদের সাথেই থাকবে। ইনশাআল্লাহ তোমরা ক্লাস থেকে উপকৃত হবে। তো লেটস বিগিন দ্য ফার্স্ট স্লাইড। Narration, assertive sentence. In the very beginning of the slide, I have given the role of assertive sentence. Here, the role is said to will be eliminated and it will be told. In indirect speech, said will not be eliminated. In that cases, the listener will not be visible in the indirect speech. That will be conjunction in this regard. As most of the narration changing in question paper come to past tense, that's why I have emphasized past tense to give the role. From the slide, what we come to know is that say to উঠে গিয়ে told হবে indirect speech এ অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে শ্রোতা থাকবে, শ্রোতা থাকলে assertive sentence এ say to উঠে গিয়ে told হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করবে এখানে আমি past tense ব্যবহার করেছি, যেহেতু narration এ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে past tense আসে তাই এখানে past tense দেওয়া হয়েছে। যদি প্রেজেন্ট টেন্স আসে তাহলে সে বা সেজ বা
উইল সে যাই থাকুক না কেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে টু থাকলে টেল দিতে পারো, টেল দিবে, আর শুধু সে থাকলে সে ইউজ করবে। আর শ্যাল সে উইল সে যা আছে ঠিক রিপিটিং ভার্বে অনুরূপ থাকবে, সেই পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ শ্রোতা থাকবে না। এই শ্রোতা থাকবে না এই কথাটা এই জন্যই লিখেছি, তোমরা প্যাসেজ ন্যারেশনে শ্রোতা ইউজ করতেও পারো, নাও করতে পারো। যদি শ্রোতা ইউজ করো তাহলে তোমাদেরকে টোল্ড দিতে হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে, আর যদি তোমার শ্রোতা না থাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে তো তোমাকে অবশ্যই সেট ব্যবহার করতে হবে। তো কনজাংশন হবে দ্যাট, দ্যাট দিয়ে জোড়া দিতে হবে। তো আমি পরবর্তী স্লাইডে যাব। নাও আই উইল গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। Narration of examples of assertive sentence. Look, here there is an example of direct speech in assertive sentence. Here mother is the speaker and me is the listener. Mother said to me, you are wasting your valuable time, so I am worried about you. Look at the slide. The sentence has begun with the subject and verb. At the end of the sentence there is full stop. So the sentence is assertive. I think you have understood the sentence is assertive. You have to understand the sentence. Within the inverted comma, the sentence is in assertive sentence. So I will follow the role of assertive sentence. Here my listener is me. Said to will be eliminated. Instead of said to, we have to use told. Let's see the answer. Mother told me, inverted comma will be eliminated. Instead of comma or inverted comma, that has been used as conjunction. Look, you, second person, you know, second person of repeated speech is changed according to object of repeating verb. Here you is in subjective form. From. So what is the subjective form of me? I is the subjective form of the word me. So here I have used I. Present continuous tense becomes past continuous tense. So instead of are wasting, I have used was wasting according to subject. Now your is second person. You know, second person of repeated speech. Second person of repeated speech is changed according to the object of repeating verb. Here the word your is in possessive case. So what is the possessive case of the word me? Obviously my. So I have used my. Then valuable time, I have write the same thing, valuable time. So look, I. Here the I is, which person is this? You know, I is the first person. I is the first person. First person of repeated speech. First person of repeated speech is changed according to subject. What is the subject in this direct speech? Obviously mother. What is the subject? Yes, mother. What is the pronoun of the word mother? She. It has three forms: she, her, her. Here the word I is in subjective case. So I have used she. Let's see. Am. I am worried. Which tense is this? Obviously it is in present indefinite tense. Am. What is the past form of the word am? Yes, was. Then worried about you. You is in second person. The word you is in second person. Look, second person of repeated speech is changed according to repeating
according to the object of repeating verb. According to the object of repeating verb. Look, in this word you is in objective case. Remember, after verb, if you find you, that you will be in objective case. If you find you before verb, it will be subject or subjective case. So I have used here me, because me is the objective case. So I have used here me. So far what I have discussed is being mentioned in Bangla. আমি যা বলেছি ডাইরেক্ট স্পিচে লক্ষ্য করো, মাদার সেড টু মি ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম, সো আই অ্যাম ওরিড অ্যাবাউট ইউ। বাক্যটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রয়েছে। এখানে ইউ হলো সেকেন্ড পারসন, রিপিটিং ভার্বের রিপিটেড স্পিচের সেকেন্ড পারসন পরিবর্তন হবে রিপিটিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। লক্ষ্য করো ইউটি রয়েছে সাবজেক্টিভ কেসে, তাই মি এর সাবজেক্টিভ কেস কি? মি এর সাবজেক্টিভ কেস হলো আই, তাই আমরা এখানে ইউজ করেছি আই। আর তার আগে এই সেড টু উঠে গিয়ে হয়েছে এখানে টোল্ড শ্রোতা আছে বিধায়, তাই জোড়া দেওয়া হয়েছে বা কনজাংশন ব্যবহার করা হয়েছে দ্যাট দিয়ে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়েছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আর এখানে লক্ষ্য করো ইউর শব্দটি রয়েছে পজিটিভ কেসে, ইউর সেকেন্ড পারসন পরিবর্তন হয়েছে রিপিটিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। মি এর পজিটিভ কেস কি? মাই। আমি এখানে সেজন্য মাই লিখেছি। তারপর ভ্যালুয়েবল টাইম যা ছিল তাই আছে, সো যা ছিল তাই আছে। লক্ষ্য করো আই হলো ফার্স্ট পারসন, তো রিপিটেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হয় রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে। এখানে রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্ট হলো মাদার, মাদারের প্রোনাউন হলো শি হার তিনটা ফর্ম রয়েছে। এখানে আই আছে সাবজেক্টিভ কেসে, তাই এখানে আমি শি সাবজেক্টিভ কেসটি গ্রহণ করেছি। তারপর দেখো এম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তারপর ফর যা ছিল তাই, ওয়ারিড প্রিপোজিশন যদি একটু অসামঞ্জস্য আছে তাতে কোনো সমস্যা নেই। লক্ষ্য করো ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, যা পরিবর্তন হবে রিপিটিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। ইউটা আছে অবজেক্টিভ কেসে। আমি বলছি ইউ দুইটা রূপই একই, অর্থাৎ সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ কেস দুই ক্ষেত্রে একই ফর্ম থাকে। আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? মনে রাখবে ভার্বের পরে ইউ থাকলে সেটা হবে অবজেক্টিভ কেস, ভার্বের আগে যদি ইউ থাকে সেটা হবে অবশ্যই সাবজেক্টিভ কেস, প্রিপোজিশনের পরেও যদি ইউ থাকে সেটা হবে অবজেক্টিভ কেস। আশা করি এই স্লাইডটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। নাও আই উড লাইক টু গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। Here I have given another example of assertive sentence. Look, I have not used here the listener. I have not used here the listener. Teacher said I was extremely busy yesterday. It is a direct speech. You have to change it into indirect speech according to the role. I will not discuss the roles of person more because I have already discussed it in my first slide. Look, teacher said here the subject teacher will remain unchanged, then said will remain unchanged, and conjunction will be that. Conjunction will be that. I has been changed according to the subject of repeating verb. Here the teacher has been considered to be a male person, so I have used he. I has been changed according to the subject of repeating verb, so I have here used he. Remember, past indefinite has become past perfect tense. Past indefinite tense has been past perfect tense according to role. Extremely busy, instead of yesterday I have used the previous day according to the role. I think you have understood the role. Let's go to the next slide. In the given slide I have written the roles of interrogative narration. Look, said or said to will be eliminated and it will turn into asked, wanted to know, inquired, etc. But I will suggest you to follow only asked. Instead of said or said to, you will change
the word asked. Now the question is, what conjunction will you use? It is different from assertive sentence. Remember, in interrogative sentence there are three conjunctions. The first one is WS word or question word. WS word will be used as conjunction if it is seen in reported speech. If there is no WS word in reported speech, you must use if or whether. After changing interrogative sentence, the direct speech becomes indirect and the sentence becomes assertive. Remember, auxiliary verb do, does, did will be eliminated, but do not, does not, did not will be changed according to role. Let's see the next slide. Look at the example. Teacher said to Rupa, "What does your brother do now?" In inverted comma, the sentence is in interrogative. In inverted comma, the sentence is in interrogative. How will we know it? At the end of the sentence, you will find note of interrogation. So you have to apply the roles of interrogative narration. Let's see. In inverted speech, teacher said to will be eliminated. According to said to, asked will be used. So I have also used asked. Now the listener Rupa. What is the conjunction? Word, WS word or WS question, WS word or question word. Here the word is in WS form. Look, what is the subject in this sentence? Your brother. What is the subject in this sentence? Your brother. Your is in possessive case, but it is second person. You know, second person of repeated speech is changed according to object of repeating verb. So I have used here her. Her brother, it is subject. Here the principal verb is do. What is the principal verb of this sentence? Yes, do. Do will be changed into did because it is in present indefinite tense. You know, present indefinite tense of direct speech becomes past indefinite in indirect speech, and now becomes then. If you find now in direct speech, in indirect speech, it becomes then. I think you have understood this slide. তবু আমি এই স্লাইডটি আবারো বাংলায় বলছি। টিচার said to Rupa, what does your brother do now? লক্ষ্য করো, এটা ডাইরেক্ট স্পিচ। এই ডাইরেক্ট স্পিচের said to উঠে গিয়ে হবে asked। আমি ভিন্ন রং ব্যবহার করে এখানে দেখিয়েছি। তারপর শ্রোতা হিসেবে রূপা যা আছে তাই লিখেছি, কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়েছে, ডব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে জোড়া দিয়েছি বাক্যটিকে, এবং এই বাক্যের সাবজেক্ট ছিল ইউর ব্রাদার। ইউর সেকেন্ড পারসন যা পরিবর্তন হয়েছে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে, অর্থাৎ রূপা অনুসারে। রূপা একজন মেয়ে, সেহেতু তার পসিভ কেস শি হার হলো পসিভ কেস, এখানে হার ইউজ করেছে, হার ব্রাদার। আর এখানে মূল ভার্ব ছিল, প্রিন্সিপাল ভার্ব ছিল ডো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে, তাই এখানে হয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিট, নাও হয়েছে দেন। আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। আমি এখন পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি। Now I am going to the next slide. Examples of interrogative narration. Direct speech. Were you busy yesterday? Look, in the beginning of the sentence there is no WS word, but the sentence is in interrogative form. At the end of the sentence we have found node of interrogation. How to change this? Let's see. Rashid asked. In this sentence, repeating verb has been used at the end of the sentence, which I have already discussed in my previous class. I think you will see that class and will understand it. Rashid said to has been changed and it has been asked. Rashid asked Mushfiq. Who is the listener here? Mushfiq. Rashid asked Mushfiq, as there is no
WH word I have used if. I could also use here whether, but I have not used. You can also use whether if you want instead of if, but I will suggest to use if here. Look, here you second person will be changed according to the object of repeating verb. Mushfiq, who is a boy. Instead of this word I have used pronoun he. Past indefinite has been used past in past perfect. Past indefinite has been used as past perfect according to the rule. Then the word busy I have also written. Yesterday has been changed into the previous day according to the rule. তো এই স্লাইডটিতে যা ছিল আমি আবারও বলছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের নিয়ম অনুসারে বা রিপিটিং ভার্ব শেষে আছে, তবুও আমরা উত্তর বাক্যে শুরুতে নিয়ে এসেছি। এটা নিয়ম অনুসারে করেছি। রাশেদ যা ছিল তাই বসাইছি। সেইট উঠে গিয়ে বা সেইটটি উঠে গিয়ে আস্ক হয়েছে। শ্রোতা ছিল মুশফিক তাই লিখেছি। যেহেতু ডব্লিউএস ওয়ার্ড ছিল না, ইফ দিয়ে জোড়া দিয়েছি। জোড়ার পর আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি হি, কারণ আমরা জানি যে সেকেন্ড পারসন পরিবর্তন হয় রিপিটিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। এখানে মুশফিক অনুসারে পরিবর্তন হয়েছে, যে একজন ছেলে, যার প্রনাউন হিসেবে আমরা হি ব্যবহার করেছি। এখানে ইউটা সাবজেক্টিভ কেস হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, আর পাস্ট ইনডিফিনিট হয়েছে পাস্ট পারফেক্ট, যা হ্যাড বিন হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিজি যা ছিল তাই ইয়েস্টারডে থাকলে আমি ইউজ করেছি দ্য প্রিভিয়াস ডে। লেটস সি দ্য নেক্সট রুল, imperative sentence. Look at the board. The role has been given very legibly. If you understand attentively, I think you will understand very easily according to the example of the next slide. If the sentence begins let us or let's say it will be eliminated, in that regard you will use proposed. In this regard the listener will not be visible. Said to will be into proposed to. In this regard the listener will be visible. That will be conjunction. After conjunction you will use we or they. We or they according to rule. You will follow the note. I have given a note. When will we use we, and when will we use they? I think example will be better than Mimi said to Simi, let's go. Look, in this repeating verb there is no first person. Is there any first person? No. Mimi proposed to Simi, as in this sentence there is listener. So I have used proposed to. Conjunction that as there is no first person I have used they. They should has been used according to rule. They should go. Let's see the next example. I say it, let's go. Look, in repeating verb I have used first person and there is no listener, so I have used proposed. I proposed, that has been used as conjunction. I proposed that we should go. If you find first person you must use we. If you find no first person you must use they in the given examples or narration. Let's see the next. Look, if the sentence begins let me, let him, Kamal, etc., you will use the role. Said will be eliminated. Instead of said you can use told. If you use object, in that regard you will use told, or you may use asked, ordered, requested according to the necessity of the sentence. That will be conjunction. After the conjunction you must use subject according to rule. Then you will use might, and let me, him, Kamal, etc. will be eliminated. Then the base form of verb will be used and the rest part of the sentence will be used. Let's see the example from the given rule. Look, the beggar said to the maid, let me have some food. Here said to will be eliminated. Instead of said to you have to use told. The beggar said to the maid, the beggar told the maid. That will be conjunction here. Me will follow the beggar according to the rule.
instead of me. Here I have used subjective case because it is subject, and then I have used might according to the role. He might have some food. Let's see the next example. The prisoner said, "Let her be free. Look, there is no listener." The prisoner said that. Her, what is the subjective case of her? Yes, it is she. So this person will not be changed as it is third person. After she, we have used might according to the rule. Let her has been eliminated from the sentence, then the rest part of the sentence has been used. I think you have understood the given rule. Or examples. Last rule of imperative sentence. Look, if the sentence begins with the verb based from a verb, don't, never, please, kindly, normally the sentence becomes imperative. What is this? Obviously, imperative sentence. How will you understand the sentence is an imperative sentence? If you find to begin the sentence based from a verb, don't, never, please, kindly, you will understand the sentence is imperative. In that regard, you will use said instead of said or said to, ordered, advised, requested, forbade, asked, told, according to the necessity of the sentence. According to the necessity of the sentence, a conjunction will be used to, not to, never to. If the sentence begins with the base from a verb, you will use to. If the sentence begins don't, you will use conjunction not to. If the sentence begins never with the word never, you must use conjunction never to. Note, you must follow this note. Let's see some examples. To her daughter, never tell a lie. Mother advised. Mother said to her daughter, never tell a lie. What is it? Obviously it is advice. Mother advised her daughter never to tell a lie. As the sentence has begun with the word never, I have used conjunction never to. Let's see the next example. The manager said to the workers, begin your work just now. What is it? The manager ordered, obviously ordered. The manager ordered the workers to begin their work just then. Here the sentence has begun with the word begin. So I have used. Let's see the last example of today's class. Ahsan said to Nibir, please don't tease me again. Remember, if you find please in the sentence, you will use requested in repeating verb instead of said or said to. As the sentence has begun with the word don't, I have used conjunction not to. Asif requested Nibir not to tease him again. I think you have enjoyed my class. Unless you understand anything, please notify me. I will help you to understand the problems you face. You will be fine in the next class. Bye bye.